Sziasztok! Halli, sziasztok! Új játékot kezdünk el, ami nem is olyan új, mert kedves Alanetti már vitte ezt a játékot, csak elfelejtette. És nem folytatta. Az ok, hogy ezt újra elővesszük, mégpedig az, hogy december 20-án jön ki a rendes sorozata, amire már nagyon kíváncsiak vagyok. Ki tudja, még akár ebből is csinálunk egy összefoglaló videót, még nem tudjuk. Tehát december 20-án jön a Witcher 3. Nem a Witcher 3, a Witcher sorozat, vagyis Vaják néven, magyarul Vaják, ne kérdezzétek, honnan jött. Úgyhogy most elkezdem én a Witcher 3-at, amit egyébként egyszer már végigvittem. Csak PS-en. Úgyhogy most gondolkodhatok, hogy hogy ezzel hogyan kell játszani. Na várjál most. Jó, hogy? Aló? Igen, mi van? Nagyon doszomban húzom el a kardomat. Nyom meg az egyet. Az egész tényleg doszom. Oké. Szó. Itt vagyunk mi? Itt van az asszonyka, az egy. És keres... See, I thought Siri could stand to wait a little longer. It's uninstructive, not to mention unreasonable. A perverz mindenét. I don't want to be reasonable. Aha, so that's the way the wind blows. Hát ne csodálkozzunk, előbb pucérkodott, az egyik, a másik a szép fenekét mutogatja. Tetszik Cseri fenek a feneke, vagy mi? Ki mondta, hogy ez a végig gondoltam? Ami sajnos kimaradt a felvételből, amikor Twitch-en elindult az élő adás, amikor Premier Plan elnézem balra és széttartotta ott a lábat, és akkor mellettem. Na, jobb Witcher érzékek, jobb... aha. Na most nem fogom megvizsgálni a ruháidat, ne haragudj, tudom, hogy erre pályázol. De nem. Úgyis, jaj, itt a kulcs valahol. Oké, na, csá asszony, leléptem. Nem tudok ugrani. Nem. Ütni már várjál? Ja, nem. Azt itt. Mindra. Old Witcher's fast asleep. Siri's disappeared somewhere, of course. De nincs meg. Nem van. Ne írd ezt. Csak ott sose oldjuk meg magunkat. Oké. Hogy... Mondja... De... És nincsen az össze. Elszoktál, mi? De nézd, nem tudom. Guess she prefers practice to theory. What? Time to wake up, Master. These lessons so boring they put you to sleep too? Damn it. After taking notes on ghouls and owl ghouls, wanted to rest my eyes a bit. Making her slog through that brick? No wonder she took off. John of Bruges lacks flair, true, but he's reliable. Not like the hogwash they print nowadays. She's tackling the pendulums, right? How many times do I have to tell her? Don't train alone. It only embeds your errors. Bring our young damsel to the lower courtyard. She wants to practice, she'll get to practice. Fura, hogy most én gameplay-ezek. Miért fura? Gotta admit, you've spoiled her. We've spoiled Csak her. közelebb. I've been saying it from the start. Siri needs a firm hand. Been saying that true, but you let her walk all over you just like the rest of us do. Fine. I suppose I'm partly to blame, but this has to end now. Killing monsters is not something to be taken lightly. Siri must understand that if she's to become one of us. I'll see you below. Ja, menjünk. Ja, igen, ezt néztem filmben. Wrong. És kiderült, hogy csak. Now I see why you were so eager to practice. Strike. Nekünk is itt kéne tolnunk. Aha. Milyen ennék az, aki alatt eltörik a tudomány. Ő tudod.
Még te mondtad, hogy nem is hisz. You're not in Ah, a most circus, nem. pirouette. Wrong. Footwork. Enough. Get down. With a flip? What do you think? All right. Take off the blindfold. You've got work to do. Your reflexes are still slow. Maybe for a witcher. Think drowners or striggers will go easy on you because you haven't undergone the mutations? Though in your shoes, I'd fear Vesemir more than any strigger. Disobeying his instructions? Unwise. Még kedves. Well, yes, but that book was horribly dull. I know. And you know that's no excuse. I'm sorry. It won't happen again. Eljöttünk túl. Better not. Ideje. Vesemir said if it does, he'll make you eat a bowl of Mit slugs covered kritizáljuk in salt. szegény kislányt, és ráadásul a mi karakterünk sem bírja azt So megcsinálni. you best behave. Come on. We'll practice with the others down below. Shall we run the walls? Kéne. Of course. This a Witcher school or an elven bathhouse? To the bottom. Maybe if you fall. Hogy? Várj, a sprint balsint az jó, ezzel útról. Ja, és ja, hogy külön elvel kell. Látod, megkoptak már Geraldnak a képességei. Jó van, tudod. Most se tudtam, hogy a létrára külön elvel kell mászni. Tudom. Nem pedig mind a Dying Light-ba csak úgy random ungálni. Your Nézd, mouth akkor in rhythm with your steps. Ne aggódj, már én is elfelejtettem a dolgokat. Siri, cut it out. Azért mondtam, hogy most már féljettad, mert én... Hát öreg vagy, már merek nem. Öreg! Siri! Erre Ja, kell. erre. Jó felemész. Jó, majd utolér. Hogy jött az élet? Hát rendben. Na jó van, de nem gondoltam, hogy én még itt is meghallgatok. Ja, a jelecskéket. Anything to say for yourself, young lady? I'm very sorry, Uncle Vesemir. Young blood craves action, I understand that. But when you fight a beast, knowledge counts as much as your silver sword. At the very least, you ought to be able to tell a ghoul from an owl ghoul. By markings, like Yes, unto the Panthera tigris that in Zerrikania dwells, and by the sickly paleness of its visage. So you did read the chapter. Kettőre. Still, you should have asked if... Amúgy jó. But you were Tudom. asleep, Uncle Vesemir. Nem baj, ez csak jó. So you did the reading. Why not admit it right off? Never pounce on an advantage as soon as it appears. Wait till it stands to have maximum effect. Uncle Vesemir's words. Well, you're a quick study. Quick, but mischievous. Fine, we've talked enough. Geralt, you're with me, Lambert with Eskel, Ciri with the dummy. Again? Stop groaning and grab a sword. What do you think? Should we start by reviewing the fundamentals or go right to free training? Kezdjük az alapokkal csócson. Should work on the basics. Even skilled masters need to hone the fundamentals, and Ciri's barely a Ez novice. alapok fontosak. Főleg most. Fine, enough. Continue training at will. Azt mondta, tegyem el a kardomat, és erre idejön és megült. Mi ez már? Whoa! You really showed him, kid. Ciri, get down here. A little she-devil. As soon as she's back, we'll set her to polishing all the swords at Kaer Morhen.
find that helmet? Siri? I'll make sure to find every last blade for you. What the? Tűha. Én ezt már is felejtettem. Igen. Most képes, hogy itt hányszor megvonta azt a könyvművet. Oldalára wanted this, and you, White Wolf. No! Már ezt elfelejtettem. Tényleg? Ja, szomorú. Aztán el kell mennem borotválkozni. You all right? Had a nightmare. About? Take forever to explain. Dawn's some way off. We've got time. Started in the guest room at Kaer Morhen. I Csak was relaxing in the tub őszintén. and next to me, Triss? Yennefer. Funny, isn't it? She's never been there. Seemed so real in my dream, though. Was she nagging you about something? True to life, indeed. We'll find her. In the dream, I went and found Ciri. Felkelt a nap, elég a ruhából. Nem mondom. Those were the days. Little she-devil. I've trained kids who were faster, stronger, but none had her Azt nem character. remélem, hogy akkor... Eltettem, nem tettem. Didn't end well, did it? Your dream. No. The wild hunt appeared, attacked Ciri. I couldn't move, stood there like a stump. It was just a dream. Be dawning soon. Time to go. Na, ideje menni. Már így. Wait. Show me the letter from Yennefer. Might have overlooked some hint in there. Kezdek. Didn't overlook anything. Haci. We were meant to meet in Willoughby. That's what she wrote. Meanwhile, one army or another burned the village to the ground. All we can do is follow her trail, so... Stop talking for a minute and give me the letter. Ah, how about that? It does smell of lilac and gooseberries. You were gonna read it, not sniff it. We must meet soon. Willoughby near Vizima. Nothing else to guide us there. What's this postscript? I still have the unicorn? That's private. Very private. Aha, I understand. At least I think I do. Maybe not entirely, but perhaps that's for the best. Nem is jó. Back on topic. How's it look? How far behind Yennefer are we? 2 or 3 days. Trail's fresh. But it looks like it leads towards the main Megmondtam. road. Én is. Could be muddled Durva, there. de én is. Tegnap is így. Ja. Na, menjünk, igazad van, Keszek. Wait, hear that? I hear it. I smell it. Ghouls. Na, ja, nem is ezekkel kiválasztani őket.
Csak jobb lenne, ha a kézre esne az a hülye alt, és... ezzel váltok. Harm is past, necrophages follow. Let's go before any more show up. Hey. Lehet, hogy jól összkésülünk. Mióta hordanak ilyen ampullát maguknál? Ó. Még a nyelvét is elviszem megközelni. Oh yeah. Nagy Ever gyerek tell you ezek. about this sorcerer I knew? Couldn't stop talking about how useful they are as creatures. Because you can brew potions from their blood? No, because by eating rotting corpses they prevent epidemics. Did he know they eat the living as well? No, really upset him too. His theory collapsed. Hé, Keszeg nem megy az úton. Van esetben az úton kéne menni, nem egyszer kívül. Követnie kéne az We úton. have a side. The PS. northern realms. PS-en követi az utat. Radovitz There's not realms, PS. don't you mean? Ez PS. De Temeria and bakja, Edelman hát no mi ez more. már? Radovitz pledged to restore Tényleg the nekem old kéne nyitnom orders valahol. as soon as he wins. Annál életűbb. Believe that? Hát mi vagyok én? Gotta Hát believe mi? something. Aki játszik a What keeps PS-en. us going? Hát de miért? Hát ez a baj. Whoa! Most ne álljál meg, mert én itt Pitcher érzékezem. Hát ez most követi. Ezt most követi. Akkor úgy látszik, Pitcher érzékeznem. Nem. Nem, az egeret amerre nézek, arra megy. Ez hülye. De. Wow. Wow. We going? Eddig vittette. Egy részt csináltál belőle? Vagy többet? Egyre csináltam, de egész eljárt. Ja, hát azt azért nem fogok. Egy olyan részét mentem, amikor a gyerekét vitte temetni. Egy embert kell, vitte a gyerekét temetni, és törni meg belőle. Ja, nem tudom, mert azért ugye vannak ilyen mellékküldetések, szóval ki tudja, hogy... Aztán tőle. Én. Viszi az áldozatot. Hát, hogyha már úgyis meghalt itt mindenki, hibázzák a plasztik. Nem én vagyok én. Ne igazad van, még él. Nem baj, vidd el a... Ja, Közben ez a vezem haverod. Jó van, na. It's gone. Vidd el azt, Meg amúgy a fasz is itt van. Yeah, az nem számít. come out. A bátor ember. Ó, hát, vigyél tudom. Meg ezzel a gombasérúval. Elszívd a gombasérőt, nekem is olyan volt. Jó, viskoromban. régen nekem is, de akkor is. I was sure I'd end up like my Jó az man. a gombasérő. Provided you got lucky. Your horse died quickly, but griffins like to toy with their prey. Eat it, alive, piece by piece. Oh, Már is jobban érzi magát, hogy ezt elmeséltük. you'd like a reward, I suppose. You don't owe us anything. You were in need. We helped. And they call witches heartless. Say they Nem won't lift a látszik finger hogy without vagyok. pay. Pámpán dűrő az They also ujjamon. say mice Kőből Jó faragtam. van, nyugiban. back to the trail. Like I said, leads to the main road and ends there. Jogos leülés. You van seek az someone? üzletben. Yes, a woman. Medium height, long black hair. Elég Seen sok one like that. középmagas, No. hosszú, fekete hajú nő But van. Hát ez az, de ő nem there's an inn látott. here in White Orchard. Sole one around. Gets its share of travelers. Perhaps you'll learn something there. Besides, the innkeep's my cousin. Tell her Bram sent you. She'll treat you like family. Not a bad idea, especially since that wound needs cleaning. Ah, beast barely grazed me. But sure, could use a good rye. Nice and cool, you know, straight from a cellar. Let's go. Ja, nem az F. That's it, Roach. Ez nem a PUBG. Ez nem funky. De most meg... So, a griffin this close to the village. Strange. Vigyázzatok, parasztok! Damn dear. Ó, hú, mentem, nem szólsz.
Nem azt figyeltem. Hogy figyeltél? Nem az. Whoa there, Roach. Roach. Milyen szép tiszta alruhány. El kell mennem egy fodrászhoz, hogy megoldálkozzak. Az majd, amikor mész a Pikachu-hoz, Ja, nem valami K-betűvel, kiker, nem kikerics. Nem Valami tudom. ilyesmi, valami hülye, nem, nagyon hülye magyar neve. Majd ott megborotválnak. Semmi gond. Take that down before there's trouble. That is a coat of arms, the Temerian lilies. They've a right to hang there. This ain't Temeria no more, old man. It's Nilfgaard now. My arse it is. A seggem a csasz. Witches? Nagyon barátságos arc. I'll not drink with Weaverlost freaks. Az a te problémád. Húzza. Így van. Beg your pardon for those thugs. No need. We're used to it. Folk are jumpy round here. Armies just passed through. Now a griffin's prowling about. Already had the pleasure. Ran into your kinsman, Bram. Bram? How is he? Alive. Megzabálták a Sends his lovat. regards. Master witches. Food and drink on the house. What can I get? Felség a ház vendégei. Már is. Na jó. Looking Keressük for a a woman. némbet. Raven hair, violet eyes, dresses in black and white, riding in from Willoughby. And, strange as it sounds, lilac and gooseberries might have smelled that. I've not seen nor smelt such a lady. Believe I'd remember. Yeah, especially hard to forget this one. Plenty of travellers about, though. Folk from all over. Might be worth your while to ask after her. Mutasd, mi van. Thanks. Mindenki magából írtó. Viccetem! Hé! Amúgy az a fazon, aki elmondja a Jenniferről a dolgokat, az egy főellenség Master lehet. witches, Egyszer. would you be of a mind to kill Vagy them? nem tudom, hogy ki lehet kerülni. Beast's a scourge on our land. Only killed livestock at first, but it's got a taste for human flesh of late. We're afraid to set foot outdoors. If someone will pay us, won't say no. Na. Ejja. Ja. 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 Help you Csókocsolá. bandage that up? Please. I'm not decrepit yet. Then I'll ask about Yennefer. Just Jó, remember, addig itt marad és we'd rather semmi gond. not Igen, draw any az lesz. attention. Nem a sebével fog foglalkozni. Na, menjünk egyenesen a célhoz. Let him measure. Better that than burning Once hearts. more, there are 4 Yes. factions. For what? Looking for a woman. Like Mint everyone. mindenki. Not like everyone. And not just any woman. Mine smells of lilac and gooseberries, dresses in black and white. 2 schnapsies. It'll lift your spirits. Ich möchte 4 bitte. Fine, I'll have a drink. Can we cut to the chase? You seen her or not? Yennefer of Vengerberg. Jó, nagy snaps. Eléggé. Never mentioned her name. Yet you described her perfectly. And once I hear something, I never forget. Can't help it. Biztos tetszett meg. How do you know Yennefer? What a question. Master Dandelion's ballads, of course. The only way a humble merchant might hope to rub up against greatness. Unless, that is, he's as lucky as I am. And runs into a very patient witcher.
It's a Geralt of Rivia himself, the Butcher of Blaviken. You seen Yennefer? Hol van? Hagyjuk már a beszélgetést. I must ask, is this about love? Ha már így beszél hogy róla, akkor miért nem mondod azt, hogy persze, hogy As a jaj. vagrant, I deserve no explanation. What do you know? Tell me. Before you appeared, it never occurred to me that might have been Yennefer. Who would have thought? Get to the point. An Nilfgaardian scout from the local garrison saw her. Where? At their camp. She rode in there. Dark of night. Black and white. Gooseberries and... Yes, I know. Had a terse exchange with the garrison commander and raced off. Where to? I'm not omniscient. Ask at the garrison. Thanks. We men of the road must stick together. Perhaps one day I'll be in trouble and you'll be nearby to help. Valami olyasmi. Akkor menjünk. Miért nem játszasz egy játékot? Mit nem lehet? Még nincs Done kártya. drinking. Ráítanak ezek a szép padlónak. Then fuck off. Ott egy Don't want your tiszta. kind here. Nem szeretik a vicsereket a macskák. Az sékot volt. Próbáljuk meg hallani. I haven't done anything to you, so just calm down. Of course no. You've done nothing. Horses work in witchcraft. Get him! Én megpróbáltam kedves lenni. A macs! Mi az a lóvan, te szemét? Nice meeting you. És ő senki ezt is, de te csak itt bóbiskole. Ja, tényleg nem is kell bántani. Keszek, come here. Keszek! A macskát, ha nem Keszek! menni. Baszki, keszeg. Ez le is sült, figyeld el. El van az. Elhomokozik. Na jó van, menjünk hiszem. Legényének ezért fájni fog. Már lehet, hogy még előtte meg kéne csinálni egy menekülést. Csak még amíg ezen a szigeten vagyok, nem? Rád bízom, tudom. Bár aztán úgyis itt a kovácsnál. What happened here? Oh, got a wee bit chilly the night, so I set fire to my forge. Got a Ez nice egy törpe. roaring. Ah, Roasted some wieners. kikapcsoltad? What do you think happened, más dimwit? történt. Some bugger set alight me workshop. Ha nem I've azt mondom. lost everything. Nagyon nyomkodott Everything! rajta. Ah, inkább kapcsoltam. Sorry. Any suspects? Whole damned village. I've lived here half a century. Thought they saw me as one of their own. But everything changed when the Black Ones came. I'm the only smith around, so I got to service their garrison. Bang dents out of plate, shoe horses. That sort of thing. Nilfgaardians don't pay me a bloody copper. Just give me supplies and orders. But humans can't fathom that. They think I'm getting rich off their misfortune. That I sleep on a pile of gold like a ploughing dragon. They've stopped talking to me. Beváltsam azt, aki felgyújtotta a konvoját, vagy sem? Melyiket kigyújtotta fel? Hát I most can az a find your küldetés, hogy arsonist, megtaláljam. provided you're willing to pay. Csak van olyan lehetőség, hogy I'll give you all if you bring me that horse. elsomákolom, vagy pedig... He gets Persze, what he hogy deserves. beváltod, ez a dolgot, nem? Ez a feladat. Jó van, na, csak nem olyan egyszerű ám a választások. I found nothing. But then I haven't got cat eyes, have I? Good luck. Azért mondom, hogy ez elég árnyaltak ezek a küldetések. Lehet, hogy valakit kinyilatsz ezért, mert valamit csinált, és attól szarul fogod magad életni utána. Oh. Oké. Hát ezért mondom, hogy ebből is látszik, hogy... Na de látod milyen kártok volt. Ezt látom, nem tudom, na várjál. De, ja, mert nem tette be a küldetést. Hogy mentem be? Mindenféle gombbal, és ilyenkor bezzeg nem. Na, ezért. Mindenféle gombbal. Igen. Na, így, ezt tedd el. Mondom, nem kell fegyver még. Keressünk labnyom.
Hol a lábjön? Itt van. Geralt, vizsgáld már meg a 7 centit. Shavings from a tinderbox. Arsonist must have lit his torch here, tossed it on the roof, and fled through the orchard. A man's. Large. Mikro sétálni ezek. Stinks of piss and vodka. Ja, be volt állva a vodkával. Tyú, szerintem ő a tettes. Hogy találtad ki? Hagyjuk el. Biztos vagyok benne, Az hogy parasz. de olyan hova futott ki. Took off his boots and went in the water. Probably wanted to cover his trail. Like crickets. You chew 'em or swallow 'em whole. Glowar and I'd fain. Nem emlékeztem, hogy ott jobb volt. Onnan jöttem. Igen, azt hiszem, hogy én is visszafelvezetek a lábnyom. Lehet ott fekszik. A pénz ott mutat, nem? Tudom. Jó, nem látom semmit, nem látom semmit. Mi emlékeztem, hogy itt van valahol. Tehát, hogy itt is van valamelyik szugában. Nem a másik? Itt van. Lost his boots in the rush. Innen repülve ment tovább. Nem egy van. Something jumped out of the rushes. Drowners. But he managed to escape. What happened to your mug? Tracks lead back to the village. Lad went missing one day, so Yeah, folk nabbed a get out. westman that was hunting nearby, started poking him arse. Like crickets. When he started twisting and squirming, so wham bam, they knocked his head off. Aye, so it were. Except it was some Looking drowner for trouble? that sat on Bleeding, but not badly. Jó napot maga mit kukkolott az udvaromban. Trail ends here. És maga csak I'll úgy recognize eljön him by ide. his wounds. Egyébként nézzek, simán belsétáltam a házban. Szép nyugodtan. Itt van egy. Drowner claw Maga meg marks. kicsoda. It's gotta be him. Nyap. Nasty wound. Run into a drowner. What the fuck do you care? Ó, hogy ez ilyen álpári, persze, hogy bemászik. Come on. Smith wants to talk to you. I not talk to a non-human. Sons of bitches all. Ez a And Ramsey dwarves are the elhívott worst. változatban. Greedy little Vagy magpies do ahogy a anything Joffrey for gold, borba they will. kivitelben. They Már force nem, the blades inkább of a black ones első. put to our throats. Am I not right? Listen, we can work this out, man to Igen, man. szóval ad aranyat és I give you gold. You don't Ne legyél turn már it in. lefizethető, My bakker. mum Jó, died a nem while lesz back el. and I sold Ez her tools. megérdemli, csak I've spent alpári some. volt. Hát úgy látszik, nem csak What's left részegeni. is yours. Magpies and dwarves might be greedy, but I'm not. Can't buy Levágjuk a me. kezedet. And I'll beat your fucking mug to a pulp. Jó. Adó. Miért? Én megpróbáltam Calm volna. down. Oda vonszoltam Now volna a follow me. hajánál. Azt tudom. Gyere vissza, kísérem a gyújtot. Amit te figyelj. Látom. De ez így I got örökké valóság lesz. apologize. Gotta go. Apologize. What do all earnest Ez ritka lassan jön, hallod. Igen, azért a hajánál fogva kellett volna oda. Nem találok ki az ajtót. Szerintem te is De részeg. ha előre futok, szerinted utolér a videó, izénél, ha odaérek. Nem tudom. Részeg lettél a lehelletőtől. Olyan. Reméljük utána spannol. Igen. Igen. Up and at 'em. What's going on? Here you go. One village pyromaniac in the flesh. Nap? You? I knew your mum for years. Charged her nary a Ja, hogy ezek copper. fiatal This is gyerek how you elvileg. repay me. Jó tudni. Igen, csak most ugye a katonáknál bemegy, és azok kinyírják, azt Minute of your hiszem. time, please. Körülbelül a 30-as tapos vagy a Willis, 20 I beg you, I was drunk. Didn't know what I was doing. I've told you, Master Willis.
We will help you rebuild once reinforcements come. The supplies have been ordered. Not what this is about, mate. This here's the arsonist. A witcher found him. The forge was important to the garrison. Destroying it was Ne sabotage. belakasztják egybe. No Nem baj, trial needed kretény here. volt. Just a trial. Igazságot szolgáltattunk. Oh yeah! Vigyétek! Gyógyuljon! Harsh as punishment goes. But deserved. You know, I hated the Black Ones at first, like everybody else did. Now I'm thinking they might just bring order to this place. Teach these layabouts some manners. But enough about that. Your reward. And I managed to save some things from the fire. Anvil's still whole, so I'm sure I can bang something out on it. You need anything, let me know. Give you a good price. Na jó, árakra csak kell valami. De most még nem. Persze megcsinálom a mellékküldőket szerintem. Jó. Eke kölcsönbe. Nem, önként. Nem. Ördög a fótnál. Jó. Ez is jó, azt hiszem. Nem? Mi volt? Így. Ja, ez a... Na, csak átmentem az összes mindenem máshol. May the sun shine upon you. Kezdek! What do you say? Ő úgy döntött, hogy nem jön. Ő valahol ott van a vízparton, iszik. A francokat itt van el, csak lusta ide jön. Nézd, ott... Figyeld a mi disznóján! Ja, Na, ennyi. Ott van Floki. Nézd már! Ez a beszoros is tényleg. Ott van Floki! Mit vár magadtál? Kutya! Floki! Ne menjél! Ne menjél! Floki! Állj már le! Hogy? Ügyesen? Öreg Floki. Megtaláltad Floki. Állj, kezdek! Álljál meg! Egy szabály! Én is tudom, kire emlékeztet az aló. Lehet inkább alónak. Ó, bocs! Nem akartalak belelökni a badézsába. Szóval ez a ló hívhatnánk alónak is. Miért? De folyamatosan lenni vele. Persze, kitérem magamnak. Én nem hallgatjuk tőled folyton azt, hogy éhes vagyok. Nem. Most ettem, éhes vagyok. Nem. Visz, Alanetti, éhes vagyok. Nem? Nem. Hát mondom, hogy nem. Megkötek egy keszeg, csak menjél. Ja, hogy te nem tudsz ekkorát ugrani, akkor menjél marra. Az szó, hogy itt van egy híd. Ezt nem mondtad, keszeg. Ó, de részeg az ember. Tényleg amint. Mi van? Mi? Mi nem? Semmi nem hallottad. We'll look for Bastion later, once it's safe. Nézd. Ott van 20 rád. Do that often? Talk to your dog? It's my brother's, Bastion's, but guess he's mine now. See, Bastion fought the Black Ones in a battle just outside the village. Haven't had word of him since. I told him, do like I did, lose a finger or two so they won't recruit you. Too damn afeard he was. Bloody hell. I'd walk the battlefield if I were you. I did. Sea of corpses. And corpsers, feeding. Someone told me they're afeard of fire, so I took a torch, tried to chase them off. Horse shite, I tell you. Would have ended up eaten alive if it weren't for Hussar here. Jó széles vállai Listen, vannak. guessing you carry those swords for more than show. Milyen Come with me. kékszemei vannak. Keep the ghouls off. Help me find Bastion and I'll pay you well. Világos. Fine, I'll help you. Just been a few days since the battle. Chances we find your brother alive are slim. Very slim. Who would have thought? But
I want to find his body at least, so Bastion don't rot there in the sun with the Black Ones. Meet me on the hill overlooking the battlefield. We'll move on together from there. Jól megy ez a kutya. Ezek egy sírnak. A házat síratja. Ó, mi, hogy ez egy ház volt? Az szó. Ó, na ezt nem tudtam vele. Na gyere! Így. Menjünk a harcmezőre. Bibi, nekem van legalma. Ő elfut. Látod, hogy sportosabb, mint te. Futba megy. Én nem megyek futba. Tudom. Na! Ki szólalt meg? Visz minden nap mozgok. Igen. Mit? Hát Felkelsz? mellé. Azt hittem azt, hogy azért fölkelsz. Jó. Katonák. Valamit nem kell nyomod keresnem, csak várnom kell a faszom, nem? Ó, viszont van mit kirabolni. So many corpses, and the war's just started. Ja. Én azt hittem, ezt tőled jött. You're here, good. Bastion... His body must be here somewhere. Among countless others. Want to examine them one by one? Could take a while. You needn't fret. The recruits from White Orchard painted a small flower on their shields so as to be able to spot each other in battle. There was just a few of them. We look for the flowers, we'll find Bastion quick. No offense, but many a soldier's dropped his shield. Especially if he was on the losing side. If we find the shield alone, Hussar will catch the scent and lead us to Bastion. Come on. Sooner we get this done, the better. Mi a franc? Hoppá. Megint rossz gombot nyomom. Egyébként miért nem csízik ki? Nekem is feltűnt ez a farönk egyébként. Ja, itt most csipték meg. Na. Jó, Te milyen kotyája volt a csávónak? Na mi az már? Nem láttad a videóba? Nem, most jött. A videóban is ilyen volt. Hát de mi az már? Úristen. Na jó. That him? No. Doesn't look anything like him. Come on, Hussar. Can you smell Bastion, boy? Still nothing. Nem hoztam ki a hullákat, vagy valami ilyesmi. Én miért nem szoktam. Mindenkinél csak kibaszottam a fejsze. Lósdás, meg lóhús. Ja, kimentem a külvitálára. Jó, keressük ezeket. That him? No. Neighbour's son. Ott is. That him? No. Come on, Hussar. Can you smell Bastion, boy? De... Still hol még? Azt már megnéz. Come on, Hussar. Can you smell Bastion, boy? Azt is eszekeztem. Still nothing. De még piros. Na, gyere, ma szórakozunk. Végre. Skin's burned off. Might be hard to tell, I know, but could this be him? Oh, yeah. Bastion was big, broad-shouldered. This one seems smaller, but maybe it's the fire did that. He found him! Hussar's caught his scent! Come on!
Ez There is more. My lieutenant demanded we defecate on command. Ballista bolts landing all around, and all he could say was, "A soldier with a full stomach will not step onto the battlefield." Now shit, that is an order. Can you believe it? The cretin. Stop! You're killing me. My ribs. It hurts to laugh. That needs a tourniquet. But Guten first, Tag. want to explain what's going on here? Két ellenséges katona. Has this Nilfgaardian captured you? No. He saved my life. I got a cut to my side. Mi van a And fejekre? then got hit in the head. A fa. Couldn't Most see nem, úr is, anything. mindjárt benyúl egy szörny. Roast in here. Ki a fejét. Bár ez nem Found me rezi és tájrán. as he crawled across the battlefield. His legs twisted. And so we were. Blind man leading a cripple. Found this Ez a place. gatya. Nem mehetne egy várba We táncikálni. can see to these wounds. I won't leave Rosinia. Alone he'll die. And he can't go back to his home. He's deserted. They'll hang him. And what if they find him with us? They'll hang us all, my Laisha included. No, the Blacken stays here. Bastion only made it with the Black One's help. Maybe you ought to show him Nordlings aren't as Legyünk barbarous as kedvesek. Nilfgaardians make us out to be. Mi van ma veled? Nem tudom, most mi hagyja ott meghalni? Hát ott testóját ő húzta ki az Pa's élet. clothes. Ez igaz. Teach him to work the field. But that accent. Fine, I'll take him in. Thank you, Witcher. Your reward. And the gods protect you. Na, jó van, csak. Milyen jó hírek járnak. És milyen jó modorú kutyai. Ja, az legalább ott marad. Kezdek most már. Ő bolyocskázik. És nem tud kimenni a kerítésen. Mi ez az erdő, húzos úsnyás. Lapulevő. Ez te vagy. Igen. Alulevő. Lapulevő. Hú. Na, de legalább az Emma térkép. Hát odáig el tudok tökölni. A francokat is tök messze van. Nincsen benne gyorsítás? Ezzel. Vagy lehet a lovat nem kell tenni egyetemnek. Hát, hogy a lovat nem kell tenni egyetemnek. Hát, jó. Na. Érted? Ja, jól emlékezem akkor, hogy van. Bár én, amikor én vittem, akkor mindent átszeltem lóval. Tetszett, hogy így át tudok lovagolni a A-ból B-be. Hát jó, csak hogyha tudod, hogy mennyit fogsz még ebben a játékban lovagolni, nem biztos, hogy mind a végül lovagolni. Mondjuk egyébként nagyon sok mindent meg lehet itt csinálni. Azért küldetések, ilyen gól termőhelyek, meg ilyen. Csak úgy kiírtam. Kapálnak az emberek. Már nem tudok irányítani. Magic. Te miért itt jöttél mellém? Miért ide spavnoltál? Némber. Ó, ez még egyelőre erős, szerintem kell szepulni. Innen! Jó, hát ha nem, akkor nem. Vegyek egyedül, ciao! Azt hiszem, hogy én még ehhez gyengécske vagyok. Állj meg! De, ennyi futi-futi. Gyere, Ró! Inventory, nincs valami... És ezt hogy tudom használni? Ha? Ja, az R-rel vagy az F-rel. Run, Roach.
Hogy miért kell nekem ezzel játszanom, mert nem is figyelsz? Figyelek én. Ő nem szólt, hogy rossz fele mentem. Vagy mutatni akarok valamit. No, majd. Wow! Ezzel úgy megy, mint aki része. De viccen kívül. Így kéne neked is-e. Nem. Most értem, miért nem így tolod minden reggel. Hallod, tényleg be kéne vezetnünk azt, hogyha PUBG-ban meghalunk, annyiszor valamit. Annyiszor 5 felülés. Vagy annyiszor 5 fekvőtámasz. Military camp. Nem. No locals allowed without the express consent of the garrison commander. I look like a local to you? You look like trouble. Dead wrong. I make trouble go away. I'm a witcher. A witcher? Captain Peter Sagwin-Levy is in the tower. Turn right, past the gate. Guessing your captain's got work for me. This is the army, Nordling. There is no guessing. To the tower. Go. Stop. Hogy azt nem tudom, hogy itt van egy nő, akit meg lehet menteni. Ilyen bájitallal. És nem tudom, hogy azt hogy nézheted meg, hogy sikerül. Nem tudom. Look at my hands. Look. See the calluses? These are not the hands of an excellency, but of a farmer. So we speak peasant to peasant. How much can you give? 40 bushels. There'd be more, sir, but our lads, the Temerians, that is, took from us earlier and... You will give 30, and that will do. Let us settle on it, and I wish to see the transport soon. Oh, thank you, sir. Thank you kindly. I summoned only the elderman and the smith, Willis. But it is said he is a dwarf. You are too tall to be him. Very perceptive of you. Geralt of Rivia, Witcher. Vatgern. This explains why I did not hear your footsteps. What do you seek here? Yennefer of Vengerberg. Where was she headed? That is a military secret. Haven't thrown me out yet. Haven't called the guards. So go ahead. What's your price? There is a griffin in the area. Slay it. And then I shall see what I can do. It's a deal. Some questions before I start. Know where the griffin has its lair? It kept to the Vulpine Woods at first. I sent a patrol there, 5 young men. A hunter found them 2 days on. They only recognized them because they wore our plate. Since then, the griffin has grown bold. Attacks in villages, fields, on the main road. Meaning it's abandoned its lair. Gonna have to set a trap. I judge from your tone this will not be easy. What do you require? I'll need bait. A specific herb. Buckthorn. Scent should lure the griffin from 10 miles off. Buckthorn? I do not know this. But I am not yet fluent in the common tongue. Probably mastered the basics, though. Hands up. Kill them. No. First came idioms. Don't play with fire, for example. Go to Tomira, an herbalist. She lives near the crossroads. She will aid you. Igen, itt jártam én is. Hát meglepődem, de nem értem. Igen, hát a következő izében tovább jutottál következő mozdulni. They won't say anything I don't already know. I need to go where your men died. Look around. What's the name of the hunter who found them? Mislav. He has a hut south of the village, very near the wood. Ez egy elég hosszú gameplay lesz, amiben végig kell nézni. A little strange. Tudom, én is mindent végignéztem. Hát az az. Bye. Tamira and Mislav. Thanks. Es sunt jakten.
shall guide us straight to Novika. Hogy? Nem zavarta nagyon, hogy rávettem a fel. Tehetbe kómás. Annak is milyen gatyája volt, nem áll. Aki ott pucsítgat melletted. Ez az itteni divatot, mint szaraszt téged. Hát Én is látom. oda megyek pucsítani, várjál. Te is oda mész. Pucsítani. A siracón. Jó neve van. Mit csinálsz? Most csináltam. Jöjj oda lovag. Ja, látod, meg is jött? Ja. Let's go. Let's go. Én nem hallottam. Na, legalább akkor nem mondta, hogy nem hallasz. Hallom egyébként. Hallom, hogy felnyúlnak, hogy Persze a fellöködőket lóval. Menjünk a vadászhoz. Buszusag. Csak tudod, kopogás nélkül törjébe. Must be out hunting. Trail's fresh. Mislav just left home. Igen, erre a részére is emlékszem. Meglepő, hogy van a rész, amire emlékszem. You, Mislav? Hear that? Wolves? No. Wild dogs. Yes. More dangerous than wolves. I'm hunting bigger game. The Nilfgaardians the Griffin killed. Where'd you find them? Ah, I see. You a witcher. That monster slayer they's talking about in the village. I'll show you, sure. But, I gotta kill those mutts before they hurt someone. Will you help? That is, if you don't mind blunting your silver blades on them. Sure. Griffin's not going anywhere. No, dogs might though. So step careful now. Come on. These dogs been a problem for a while now? Since the war started. Soldier on the march, he'll stop to rape a woman, strangle her, kill her man for a chuckle, even butcher a cow. But a dog, a kick in passing, no more. So these stray mutts form packs. Too late. Attacked another one. Megint rossz izé van a raka! Ja, hogy ne töltöd be. Kincsi. Csinálunk vele valamit, vagy csak nézegetjük? Sőt, voltam egy másik karakterrel is. Dieter. Ja, volt egy másik karakter. Milyen most? You know him. Csajjal. Tirivel? Served at the Lord's Manor together, where the Black Army's encamped now. Ja, az én visszaemlékezéses Stable részekben, hand, amikor I már was the nyomában Lord's vagy. hunter. Igen. But that was before. Well, a long time ago. Sorry. Hope you weren't close. No, not at all. So, can you show me where you found the Nilfgaardians? Griffin, know anything about it? Oh, not much. Not my kind of game. Annyira logikátlanul teszi el a küldetéseket. Követnem kell vadász, de közben fölküldetésnek azt mondta, hogy menjek el a köves asszony. No griffin can hear me Jó, nor spy hát me. itt kicsivel mutatja. Szóval nagy. Was here. One lay there, by the stump, headless. The other hung from a branch, guts splayed, stretching down to...
Watch out for yourself now. I'll be fine. Not the first griffin I've dealt with. Not likely to be the last either. Hope you're right. Good hunting now. Ground's black, saturated with blood. A camp. These prints are older and deeper, heavily armored. Nilfgaardians, probably. Nice. So. Nem a space, mint az állat. Griffin's nest. What remains of it, at least, is a couple of weeks old. Still alive when the griffin brought him here. Took a long time dying. Bones. Horse. Dog. Human. A few months' worth. Female. Larvae in her wounds have already hatched. Been dead at least a week. Other griffin must be a male. Deep cuts over the whole body. Not a drop of blood on the beak or claws. Didn't defend herself. Crept up on her while she slept. Beak tips worn. Gray hairs in the coat. 10, 12 years old. Griffins pair off for life when young. Male must be about the same age. Thick shaft, dense barbs. A royal griffin. Nagyon dühös ezt a párja. Explains why the male I ran into was so aggressive. Hunted the Nilfgaardians down here in the forest first, then started prowling the area. Szegény? Na, ugye már is szegény. A madár. Igen, arra gondoltam. Medallion's humming. Place of power, it's gotta be. Megerősíti a jeleidnek a képességét, amiket használsz. Ezekkel nem találkoztam. Pedig hát te körbefutottad az egész falnál. Igen, de mégsem botlottam ilyenbe. Ja, tudok vinni el erősség és megölni. Let's go! Jó tudni. Meg szörnyfészket sem szedtél még szó? Azt hiszem, egyszer megpróbálom. Whoa there, Roach. Azt nem. Come on, Roach. Talán nem, azt hiszem ők szedtek szét engem. Jó, mindent értek. Volt egy ilyen útkeresztező rész benne. Szórakoztam. Azt nem tudom, de ugye úgy van. Hát egy ilyen bombát kell csinálni, és azt Akkor nem szedtem még szét. Hogy lögdött fel? Menjél legelni, szavasz. Na, őt tudod meggyógyítani, és nem tudom, hogy lehet megnézni. Tessék, fekete hajú. Itt is egy. Magas talán a főes asszonyunkra gondol. Keresek egy hölgyet, azt mondta, hogy a főes asszony, menjen a főes asszonyhoz. Which is all I can hope to do for her. Griffin do that to her? Delina. Yes. Attacked her at night. She was walking in the woods. At night? Through the woods? In wartime? Meeting a boy. The young, you know, do foolish things for love. Wounds are healing, but she will die. Blood's pooling in her skull. Nothing my bruise can do to help.
Could try to help her with one of my potions. Swallow can heal internal hemorrhages. But? Witcher's potions aren't for humans. She'll die as it is. Yes. A peaceful death soothed by your concoctions. If I give her Swallow and something goes wrong, the whole village will hear her screams. I understand. Do as you will. Looking for buckthorn. Know if it grows anywhere around here? Bottom of the river, where the channel's widest. But you do know that once out of the water... It'll stink worse than a week-old carcass. Counting on it. I'm hunting the griffin. Need the buckthorn for bait. I was thinking... A few years ago we had trouble, drowners under the bridge. The whole village had to pitch in for a witcher. Who now can afford the bounty on a griffin's head? Captain Peter Sars, something. Ah, good to know the Black One's looking out for our welfare. Nilfgaard values one thing. Order. Griffin's disturbing that. It's gotta go. Yes. First they'll tend to the monsters, then to the folk. Not from here, are you? A lot of bitterness in you. Too much for someone who spent her life in a hut in the middle of nowhere. True. And And you're in a hurry. Elsewise you'd not use bait, just wait for the griffin to attack again. Believe we could have an interesting conversation. Maybe next time. No. Rocs! Hol leszed a púgot? Folyamatosan szabad. Nem, át kell nevezni ezt a valamit. Na jó, mi legyen a neve? Elakadtam. Meg ilyen kis kövekbe miért kell elakadni? Ez olyan volt, mint a Realm Royale-ból, hogy mindenki is gyökérbe elakadt. Nekik is van egy kő, várjál. Csokolom. Lost your key, ma'am? Én csak nézem az ablakomat. Not me key, me pan. It's Serpenyő. always sat there empty, this hut. That is, till the night before the battle. A man arrived. Helye, tipikus kíváncsi öreg asszony. Legyen Hilda a neve. Cause next I knew, there he was, coming my way. Miért nem Julianna? So, I grabbed me pan, for protection, see? But he just asks all polite, Gran, got any birch bark by chance? Lilac berries or even a few coals? Nay, says I. And you must be right daft to pester folk at night with such foolery. But I sees he ain't listening. Just staring at me pan like a magpie at a copper. Lend it to me, Gran. I'll give it back come morn. He's right baffled for what's he doing, frying in the dark. But I've got a soft heart, so I gave it to him. Interesting. What happened then? Afore dawn, another rode up to the hut. But come on, only the first fella left. Locked the door, hopped on his horse, and that were all I saw of him. And me pan. 'Twere old, black with salt, not worth much, I suppose. But I've no other. Will you help me, dearie? Bring an old widower pan. I could never break down that door myself. And in truth, I'm afeard to go in any road. Such a stench wafting out. Methinks the other fellow. Jó, hogy néni nem beszéljen, mert én sokat kérem, bemegyek én. Nem magyarázzam el. Never taken on a pan contract. Fine, I'll go in, look around. You should wait here, just in case. Ó, megint az. Majd átkérdeztük egy. Ó, az így gatya volt, hogy egy alsó gatya, nem láttam. Gatya. Biztos? Biztos.
Kifosztod a néni? Ez nem a néni! Ez egy üresen álló házik, ahol kinyírtak. Monaco lanes the stench. Interesting. What's that, dearie? Nothing. Nothing. His throat. He was garroted. Vidd el az ő gatyáját. Szép már szereztem egy gatyát, köszönöm a tippekre. Documents. Annak ki, hogy az nem szívott. A few pieces still legible. Oda nézzük a hullára, még van gatyája, elfordulom, legközelebb visszanézzük a valamelyik fiú minden. Looks like the mystery man didn't need the pen so much as the soot off it to make ink, write letters. Found the pan, have you? Na, itt a panod. Here, your frying pan. Pen. Mine? But mine were black with soot. And I could see myself in this one if I wanted. But them years are past. It was the soot the man needed. He scraped it off to make ink. Must have had an urgent letter to write. Urgently burned some other documents too. And the other fellow? Dead. Round up a few boys and bury him outside the village. Deep, so the necrophages don't dig him up. And take my advice. Don't mention this to the Nilfgaardians. You've earned a token of thanks. Azt hittem kap egy puszit. Vagy egy másik pent. Itt a régi penem használja fel. Itt is a C-vel kell lebújni. A googleással tudom. A PUBG. Ennyi. Ennyi kellett az a klassz. Should talk to Vesemir. Gondolkodom, hogy van-e még valami küldetés itt. De most nem tudom, hogy az itt van, amire gondolok. Vagy a másik pályán. Miért ez a bagét? Hogy a... Oh. Ne esd vissza. Ah. Gyerünk. Ki. Azt hiszem, innentől gyors utazások vannak. Jó. Ez a ló nagyon nagy. És még mindig van a net. Nem! Ne? Alul. Good man. Whose field is that the other side of the river? Yes? What is it, Wolf? Got good news and bad news. Good news first. Captain of a Nilfgaardian garrison knows where Yennefer went. And the bad's that we have to kill the griffin for him. What else could he want from two witches? Go on. Tell me what you know. Griffin's abandoned its lair. Gotta make a lure, set a trap. And how's that going? Learned some things. It's a male at its nest in the Vulpine Woods. The Nilfgaardians burned the woods down, killed its mate, smashed their eggs. Thought they'd fixed things. It's always the same. Instead of sending for a professional, they try to do it themselves, only end up making matters worse. Got the buckthorn. Ought to work like a charm. Powerful scent. More like stench. City boy. Rotting meat, manure, piss, standard smells of the countryside. Remember Tredegor? Hunting that Zoogle in the trash heap? You spent half the next day bathing, scrubbing yourself. How can I forget? You ever gonna stop bringing that up? Fine. If everything's ready, say the word and we'll get to work. I'm ready. No point in waiting. Let's find a good spot to ambush it. Already, other side of the stream. There's fields and a grove. Plenty of room and far enough so no one will get in our way. Good. Mi hasonlítasz mindenkit hozzám, le lehet állni. Ott vannak a tyúkok, azok meg olyanok, mint te. Az kapos. Nem érdekel. Az pedig konkrétan egy liba. Meg egy kacsa. Kéne egy pulyka, és itt tényleg olyan lenne, mint az. We have much work to
Legalább nem támaszkodom a falnak. Ezt se szoktam. Ez nem ilyen, arra megyünk, nem? Most mi van? Itt a cél. Ja, hogy te arra kerülsz. Hogy jön? A stream, amber waves of grain. Charming place. Perfect for an ambush. I know how to choose them. So, ready? Let's start. Wind's good. Bait's scent will spread quickly. Now all we have to do is wait. Come on. We can cower in the shade of those birches. So tell me, once we find Yennefer, what'll you do? Got your eye on a contract? No. I'll go to Kaer Morhen. Little early to settle in for the winter. Snows are a way off, yes. And that's what worries me. Nilfgaard's crossed the Pontar in the east. Puts them maybe a week's march from Kaer Morhen. If they reach the valley before snows can cover the passes, well, we need to cover our tracks, hide our paths. Speaking of winter and wintering, think you'll come this year? Maybe. Might bring a guest. Nagyon-nagyon komoly. Úgy néz ki, mint a szarvas, amit rajzoltam. Én nem Majd rajzoltam. a szemet hozzá. It's close. Let's go give it a warm welcome. Wait, take this. A crossbow. Won it in a card game while you ran around. Might come in handy. How about that? Always lectured us on the evils, but you're a gambler yourself. Stop talking. Got a griffin to kill. Még van? Én nem akarnám már. Watch out! Jaj! Megkésem félni valamiből. Vedd elő azt nem tudom. Azon voltam. Amúgy én sem tudtam elővenni. És azt hiszem kardoztam. Nem. Nem tudtam. Nyom meg a kettőt. Megvan. Megvan. Csak ő is. Hű. Nem. Milyen jó, hogy automatát célolsz? Erre fű. Nem. De. Stop. Jó, álljatok. Ott az a gatya, láttam. Nem érdekel. El. Damn! It's fast! Ez a fedezékbe gondolom, hogy hogy végtelen számú nyilacskám van. Ugye? Azt a Ugye, haverkám hogy itt figyelj, itt ütöm 5 percet, és nem tudom csinálni a végre. Au. Nem? Don't let it get away! Megyek én utána. Jössz vissza! Mert merre hat a axi?
legalább megzabbantom a kis kenyeremet. Oda hangosan. Jaj, most sokat tudtam jobbra. Szegény pedig tényleg csak a párját akarja megvészolni. Sajnálom. Én sajnálom. Tehát, hogy Geralt nem tud célozni. Tétlen. A kritvodása! Be? Mit csinálunk mi azzal az ököllel? Várjál. Ne! Itt nyomom a gombot. Nem igazán hat rá az axi. Mindjárt megcsíp! Nem csak megcsíp. Büdös a szám. Mit láttál a bokorban? Bokorra néztem, nem láttam. Más láttam. Mit? Nem kommentálom. Hát nem tojtam oda, hogy milyen. Na, erre gond. Tudod, hogy... Mi? Már megint rossz izét. Elkezded azt mondani. Na, gyerünk, öld meg! Szegény! Olyan szó. És most levágom a fejét, érted? Nem látom a fejét. Pedig cukr. Az, amely nem házi. Not bad. És el kell minden Though adatot you could stand to improve something. Hát ilyen katonai vezető. For example? Upward vertical strike. It's too obvious. But more on that later. Take the Griffin's head to the Black Ones. I'll ready our horses. Meet me at the inn. Hát nem ott kéne találkozni. Na. 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 Ja, hogy itt keresem a fejedet. Ja, bocs. Most mi van? Na. Azzal a kis késre vágja le egy ekkora bazi nagy állatnak a fejét. Megyem a kardban. Jó éles kés. Na. Kardat kellett volna szükelni. És a tűnni. Milyen megyünk oda? Hát akkor tudod, itt veszed magad. Nem tartok igényt a szolgálatra. Ja, megjöttem. What the hell is this? Right. You take me for a blind man or a fool? This grain is rotten. I didn't know. So, a fool. Damn it, you'll never learn. Military Codex, Article 2, Section 3. For the delivery of defective goods, 15 lashes with a knout. Make it so. No! By the gods, no! Engedesz majd a tüzes küldetés. Amiben egyszer bennéztem. Tudom. Fulfilled my end of the bargain. Tudom. Your Tudom, turn. az az Isten. Where'd Yennefer go? Azt hiszem az A bírónál vagy mi a fene. She was a day's ride from here the whole time, under my nose. Might have said so. Yes, I might have. But you would not have killed the griffin. Tit for tat. Halt! We are not done. It's yours, this gold. I would not want you to say you were inadequately compensated. Elveszem, mit csináltam, hogyha ne vennék meg.
Úgyse adná a kis szegényként. Hát nem, hát Szegényt ott ütik be. Zsugori. Discipline. Killing. Go on and Kazer! Hát most nem nézem át itt az egész pályát. Nem tovább. Ott a ló. Az igen, jól ott. Nem gondoltam, hogy ott azt néha jöhetne utána. Úgyis majdnem pontosan mondják. Annyi. Amennyi? Hello, jé, te is megjött! Tényleg! We meet again. Thank you for saving me. People say all kinds of things about A witches, gombafej. but I've always known yours to be an honorable guild. So you managed to salvage some goods. Yes, but I await the repair of my wagon. As time passes, my losses grow. Do you need something? I'll let it go half free. Let me have a look at your stock. Ott az a szupigatja. Hát, jobb egészben beszéljük azok. Ez a törött, ugye? Imáoskásban. Kártyák ezek kellene. Aztán más, úgy nagyon így. Jó, köszi. Csá. Take care. Na, menjünk. Elég éjszaka is itt áll kint. Hát bízzunk benne, hogy valaki vásárolt vele. Ugye éjszaka közepén? Rajtad kívül? Ja. Várj meg már megint itt is iszik. Jennifer's in Vizima. Got a few friends there, so... Something wrong? Miért mindenkit hozzám hasonlítasz? Én nem ülök kocsmákba és éjjel bedelek bakker. Ne haragudj, de én egy szóval sem mondtam, hogy rácézzok. Ezt te vattad saját magadnak, hát lehet. Mindenkit hozzám hasonlítasz. Nem szoktam ilyet csinálni. Soha nem csinálni. Én itthon iszok. Amikor van rá időm és eszembe jut, hogy van ilyen dolog is. Hát ez már kis tűnt maradunk. What happened to the lilies? Took them down. Took them down to hang a golden sun there now. I cannot show Temerian colours. They'll come and burn the tavern down. Maybe it's true what they say. You fond of the Imperials? You Nilfgaard's whore? I'll let that pass. I know grief eats at your heart. You know shit. They hanged my sister, dragged her out the cloister like a dog. Said Nilfgaard's no place for superstition, that they don't fear the wrath of the gods. And you, do you fear it? If not for Annie, your child would have choked on its navel string. You owe your son to my sister attending to the birth, and you don't fear the gods' wrath. You don't fear it, you cunt! Leave me be! Nem nagyon szabad a szétverte egy nőnek a... You know what it means. Back off. You alright? They say witches steal young'uns. That true? What the Emperor promise you, freaks? Your own land? Like he did the elves once? Get out, all of you. We ain't going nowhere. And neither are you. Mutasd meg nekik ki a nagy fiú. És ki a nagy lány. Adj nekik, adj eskütnek. Ez egy elég fő, de... Nem takarítok a nagyot. Átköve. Ez gyors volt. Igen. Milyen nagy helyen lett. It's all right. It's over. Leave me be! Get away!
Megpróbál segíteni, hogy szétvette a fogados nőnek a fejét. Én megfogtam volna a helyen, elfogasztottam. Na, elvegy innen te is. God, and don't ever come back. So much for not getting involved. Come on, let's go. Ezeket küldte el? Nem figyeltem. Mi? Ezeket küldte el? Kik? A nő a fogadós vagy. Hogy küldte el? Nem küldte. Nem? Ja, akkor várjál valami, de másra figyeltem. That brawl, we didn't start it. Megjött az asszony! Asszony egy. Excuses, excuses. You've not changed a bit. Igen, és itt vannak a piperek urak. Yeah. Nézd azt a csak többes világon. I received a report about a witcher who'd appeared in White Orchard. I knew it was you, looking for me. I might have waited until you found me, but, well, you know me. Patience has never been my strong suit. It's good to see you, Geralt. I'd even embrace you. Were you not covered in blood? Sorry. Wasn't expecting to see you. To be honest, this isn't at all how I imagined we'd meet. How did you imagine it? He didn't imagine you'd have a Nilfgaardian escort. Don't get me wrong, Yennefer. I'm glad to see you. But I do think you owe us an explanation. And I shall provide it. In Vizima. Ready your horses. We can talk here. Some charming orchards nearby. In bloom even, so you almost can't smell the corpses. Tempting proposition. Sadly, I must say no. You see, someone awaits you in Vizima. Someone who doesn't like to be kept waiting. Emperor Emir var Emrys, or to those on more intimate terms with him, the white flame dancing on the graves of his foes. Doubt I number among that group. Far as I remember, last time we saw each other, he wanted to kill me. Well, now he wishes to make you an offer. The kind one can't refuse? I didn't, though I could have. Fine. Guess I'm willing to hear him out. The Emperor of Nilfgaard, Lord of Metina, Ebbing, and Gamera, Sovereign of Nazaire and Vicovaro will feel honored, I'm sure. Ez a baj, kár. Nem csináltam volna, hogy lett volna Itt sétálgatnál tovább ezen a kis szigeten. Jól van az úgy. Nem megyünk Vizima, majd tudja, van kedve találkozni, akkor találkozunk. Csűsz! Thanks for your help, Vesemir. See you soon. How's your horse? Swift? Can't complain. Why do you ask? I'd like to be back behind some thick city walls as soon as possible. Asszonyka van. You know, Jól végignéztem. Knowing you, it was probably filthy. Just the beginning. But then... But then? Right now. Azt már nem bizony. De nagyon adják ezek a jelenetek. Nagyon adják ezek a jelenetek. Hol van a részeges furcsa? Geralt futik meg a Jennifer, hol van a harmadik furcsa? Hát mondta, hogy elmegy kell menni.
Akkor tényleg. Csak hirtelen feltűnt, hogy nincs itt feljött. Nem, mert már így furcsoztak, még integetett és nincs geráltam. Nézd egy feljött. Pedig ide figyeltem. Viszi a fenyő. Talk of this tomorrow, all right? After the audience. Igen, ideig eljutottam bőven. Még tovább is. Near White Orchard, with my dear friend Geralt of Rivia seeking his lover of yore. The Ja, hát sorceress nekem volt rá Yennefer. egy éjszakám. She'd eluded him for years, but now Hát, nekem meg vannak még hetek. Nem tudom, hogy mennyi idő kell, rohadt csak elég tartott, mire én eljutottam végére. Még a sztori felén is tartottam. Én se, te jó ég. Szerintem nem. Legvégén ostrom is lesz, aztán még vannak két kiegészítő. Az szép. Látod, megborotválnak mindjárt. Ja, csak nem olyanra csinálják meg a haját, amilyenre én akarom. Mit nézel? Mit keresett a tekintetet? Semmi. Aha. Jobb esetben semmi. Jaj, úgy utálom ezt a fazont. It must suffice. Nyögés, ezt én hiszem vele. Think of your cares if I'm clean. The gentleman will refer to His Imperial Majesty by his full title or not at all. The gentleman will be seated on the bergère. Kanálnyi vicce. The what now? In that chair. Catwin, please shave the gentleman's sideburns to half an inch. What's wrong with my beard? Always thought it added to my dignity. It does. Yet it also detracts from your elegance. In Nilfgaard, we consider beards hard on the eyes. Especially beards infested with lice. Been on the road a while. Fine, do your thing. Tilt your head back, please, and sit still. Rechts. Cokigatjájuk. And prepare to answer some questions. General, I am not certain this is the Ez appropriate tök az egyébként, time. mert ugye a régi játékokból való történésekről kérdeznek, és fogalmat sincs, hogy mikor mit kéne válaszolni. Mert azok is játszottam. Nem, én csak ezzel játszottam. De megvan a kettő, megvettem. Akkor majd azután ez még. Jó, de jó. Majd ezután az. I need you to verify. It's a formality, but one that must be seen to. Sure. Paperwork's gotta be in order. So, Geralt of Rivia. Place of birth unknown, parents unknown, age unknown. All insignificant details. Let us proceed to more recent events. The siege of La Valette Castle. The fate of the defending commander one Igen, mindig egy kicsit. We fought on opposing sides, true. Then we landed in the same dungeon. Arian escaped, set fire to the castle on his way out. So that is how the Blade started. Our reports suggested the dragon was responsible. Moving on. You then found shelter in charming Flotsam, and from there made your way to Vergen. My question is how? I got out of Flotsam with Vernon Roach, commander of the Blue Stripes, and A murderer of non-humans. We know this gentleman well, Witcher. You forge interesting alliances. something tells me my most interesting is yet to come. Go on, next question, before my beard grows back in. We shall shave you Meg kéne again. hozni még a szemem. Kikacsolok. The infamous summit at Loch Muin. You were there. And once again meddled in the affairs of the mighty. Not the way Én nem I see ástam, it. mondtam. I helped a friend rescue a child.
Anais was not just any child. Közöttük. She was a pawn Nincs in a olyan game you válasz did not verzió. understand. Nem mondok sem. You and Roach did not rescue Hogy her at jövök? all. Ahogy nincs, nem mond semmit. You moved her from Tudod, a one baj. edge of the board to the other, fanning the flames of conflict. Nilfgaard recently started a war, unprovoked. So do us both a favor and stop moralizing. The gentleman must sit still. I'm almost done. I'm afraid I might find that difficult, because from what I know, shortly afterwards you watched a defective megascope blow your friend Sheila de Tanserville to bits. An old acquaintance, more like. Not so close that I felt bad for her, but close enough that I knew she deserved it. He believes he alone knows what is good and what is evil, and that this gives him the right to dispense justice. Your comrade Letho of Gullet described you so. Quite accurate, I'd say. My comrade, your agent. Well, national interest calls on one to forge difficult Én alliances. begyorsul. Ja, egész gyorsan. Alliances with történt? witches included. That an ongoing alliance? What's Letho up to? I had hoped you would answer that question. Ah, so Letho's hiding from you. Must have a good reason. Was there a shift in national interest that might have caused that? I don't know where he is. Wouldn't tell you if I did anyway. Blade or no blade to my throat. I believe that is all. Your signature, please, affirming you stated the whole truth and nothing but the truth on pain of imprisonment or death, etc., etc. Here and here. With these formalities seen to, I would ask the general to leave the room. We shall be choosing the gentleman's attire. An important matter, but one that does not require the general's assistance. Tudom. I might have given Még you some sajnos advice. életi emlékezetembe, és most megújul. Good luck with your audience. No. Csodálatos a mások. Feels more like I'm being readied for a wedding. Were that so, I would have prepared the gentleman a frock, a tailcoat, or possibly a dinner jacket. In point of fact, Hát a balsz the is vagyok, gentleman will és ott choose is from van. these garments. Black, black, or black? Igen, a jött első. We do not like garish colors in Nilfgaard. The gentleman will tell me once he has chosen Az an outfit. borzasztó. Megyek csak középsőt vagy? Nem! Most miért? A normális van. Hát az csak egy. Igen. Nagyon gyors volt. They say clothes do not make the man. Does the outfit satisfy the gentleman? A studded doublet and a sword on my back, that's what would satisfy me. But tough, when in Nilfgaard. Yes. It's a saying. So what now? Powder my nose? No need. The gentleman's complexion is light enough. The gentleman is to stand before the ruler of the North and South. I must confirm that he knows how to bow. Confirm away. Please watch. Leg extended, hand flat, head down, chin to chest. The gentleman will rehearse. Lacking fluidity and grace. But we've learned to expect less of Nordlings. Come with me. Biztos nem fogok neki meghajolni. The gentleman will address the Emperor only when asked to, and using the appropriate title. Your arch magnificency. I see the gentleman is in the mood for jests.
I fear the Emperor might not share his disposition. Your Te Majesty tudod will az suffice. útról. Spoken loudly, clearly, Még and with respect. menjél! És akkor belassít a lépcsőn, ez egy személy. Ojjajjajjaj. Mi barátságos. Meghajoljak, vagy ne hajoljak meg? Nem tudom, én nem tudom. Emir var Emreis. Meghajoljak, nem? Nem magam. Your Imperial Majesty. Arer ep do orde. Veljen namen, vatkan favot. Nem szeretem. Ezt a döntést. Mi van? So many Nem months hajlok at meg. Foltest Court. Yet you still haven't mastered the basics of etiquette. Know what they say? Can't teach an old wolf new tricks. Take it you didn't summon me to reminisce about the good old days, so... Silence. My daughter Cyrilla, she's returned. And she's in danger. Ah! The wild Good hunt kid. pursues her. You will find her and bring her to me. Ah! Mi van? Hát a kis kaddas kis vadóchoz képest ez volt odáig. So why me? You know why? Because she trusts you. Ah! She trusts me. Ne, nekem nem mutassák! So tell me why you're looking for her. Doubt it's about making up for all those lost years. For reasons of state, as always. Enough of this banter. You will agree regardless. If for no other reason than because I shall pay you. More than you customarily receive for a contract. Considerably more. Save your generosity for those whose homes your armies have razed. I'll do it for Ciri, not for your gold. Your motives do not interest me. Only results. Yennefer will tell you the rest. This audience is finished. Mererid! Take him to the sorceress. Mi van? Mi az? Oh, szegény kis csaj. Nem állt jól neki ez az öltözés. Understand? Did I not emphasize adequately that one must bow to the Emperor? Relax, nothing happened. To the gentleman. But I shall be punished. How? Please keep close and bother no one. There's enough breaches of etiquette for one day. What? Majd lassan. Do you know who you're talking to, soldier? I'm Herivard the Second, Prince of Elania. Not only am I made to wait here like a supplement. Radsliden enikt estun is a sour unnamed fire. Es sieht finster Én mennek is izéjük. Legalább a katonáik mennek. Calm. In ved greinagat, en selfet den krachte, det plenten not machte, en selfet den sigjate. Once the gentleman is done, he should see me to retrieve his possessions. Pretty sharpened yet. Yes? Then transcribe. The true authority in Novigrad is not the city council or the merchants guild. Asszony! Lapozd! Geralt, that tunic. You look positively smashing. Dying to take it off. I'd consider that a proposition under different circumstances. One I might even take you up on. But we've matters to attend to. Now do you understand why I'm at Emir's court? It seems we're in the same boat now. Ciri, she's really back? No chance he's mistaken? Look, that's more or less what she looks like now. Or so our agents claim. Our little witch has grown into a young lady.
So they're our agents now? My, you've clearly settled in quick. Geralt, don't twist my words. I know who Emir is. He started this war and its bloodshed. He had my friends killed. But I haven't any other choice. So please, let's not belabor the pros and cons and instead focus on finding Ciri. All right? Right. All Emir said the right, wild all hunts after right. her. I'd find that hard to believe before what happened yesterday. How did they track us down? Because of me. You see, I've spent months searching for Ciri, using locating spells, haruspicy, geomancy, anything, really. I knew the Wild Hunt might sense it, perhaps even find me, but I thought I'd trick them. Well, guess you were wrong. I've sensed them on my trail, hunting me, for some time. If not for you and Emir's soldiers, they'd have gotten what they were after. I can't risk another encounter like that. It's time to put away the magic, turn to more traditional methods. To the best tracker I know. You must find her, Geralt, before the Wild Hunt does. So where's Ciri been seen exactly? Térjünk a lényegre, In így two van. places, Velen and Novigrad. The trail in Velen is most promising. You should make that your first stop. Ask for a merchant named Hendrik at the inn at the crossroads. One of the Emperor's agents. He should get in touch with you. That's it? No passwords, secret handshakes? None. Sorry to spoil your fun. Your boyhood fantasies about the crafts of the trade. All we have in Novigrad are unconfirmed reports, rumors. But there you will have the help of our mutual acquaintance. Triss Merigold. Apparently she's got a cozy flat on the main square. Sure she'll be delighted to see me. What about you? What will you do? I shall sail for Skellige. There was a magic explosion there recently, blew half a forest down. I believe this had something to do with Ciri. I'll be in Caer Trold. Join me there once you've learned something. Mi volt, mielőtt elválunk? Miért nem kereste őt a Need to split up again. kérdés? Not my preference, but I understand. Clock's ticking. Pont nem láttam a It is második. indeed. So why don't I teleport you to Velen, get you there at once? Not gonna happen. I'll go on horseback as soon as I can get changed. Oh, and you really look quite dashing in black velvet. Think so? Maybe I can have some of my armor lined with it. Good luck, Yen. Same to you. And if you wish to learn what's happened in the world while you and Vesemir roamed the wilderness, talk to Ambassador Varatra. That's him over there. And Geralt, I know it's wartime, but try not to be a hero, all right? Just check those leads and come back to me, in one piece. Hát ott tudok kedves is lenni. I shall be waiting. Ajha. Ajha. Hol vagy komorni? Directly Az azt tudtam. How might I serve, gentlemen? A different chamber. Returning my things. Jó, egyszerűen odaadta a melvért a Citrus and cloves. Ennyi volt? The fragrance Ja, will én keep azt the hittem, hogy majd gentleman's elvezeti a Na még azt hiányzott. Nem, hát közepébe rejtegettem a két kardomat, a Tud valami. melvértjeimet. Igen. The Emperor is not known for his patience. He wants his daughter back safe and sound, as soon as possible. Yeah, mentioned something of the sort. So long. One false move and you will regret it. Yes. Ezzel az emberrel lehet először kártyázni egyébként. Azt hiszem. Emlékszem, egyszer azért kellett ezt az egészet újra csinálnom, mert bukós volt, és nem tudtam elutazni. Komolyan? Várjál, hogy műkszik ez? Védelem megint bukos lenne. Fészkel. Nem. Ide nem tudtam elutazni, hanem csak itt, meg között a kettő között tudtam talán. Ide meg nem tudtam elmenni. Fucker. Ja.
Tök gáz volt. Visszamentem, végigjátstom az egész térképet, azt hittem, ott csesztem el valamit, tudod? Minden megcsináltam, az egész térképen végigmentem, de tényleg minden meg volt. Ó, hogy rohadnám, ezt fogtam, újra raktam, és utána működik. Síralmas. Na akkor ennyi. Hogy nem akarsz még egy órát? Nem, így is 2 órát. Mert szerintem ilyen 2 órás tudtok ezt akarni. Jó. Mennyire merülök bele majd egyik küldetésbe. Nagyicek. Akkor majd nagyíts ki, amikor betöltök. Hát, már betöltök. Mennyire betöltök. Nem, ugatjuk. Egyébként szép. Gondoltam, hogyha még a mai játékok grafikáját fel is vennék, eszméletlen lenne a grafikája. Így is nagyon szépen megcsinálták. Szép és látványos. Főleg ez! Teljesen. Erre nem gondoltam. Szép posztolani. Még azért meglepődnék, ha egy csontot így összeállom. Jogos. Majd így a csontjai megötödik. Hogy így értem, így emberformát tesznek és nem hullottak szét egymásról. Az inak, az izmok még tartják. Azonban nem volt ilyesmi. Ott a grizzly. Azt nem azt tartja? Nem, most van. Jó. Szó. Ott a nyelve is. Látom. Szó. Csedet mondok. Ennyi volt már a Witcher 3, az első rész, majd valamikor jövünk a folytatással. Én pedig majd valamikor a portálon. És várjuk a sorozatot. Sziasztok! Sziasztok! I won't look back.